Okay. We are Thank you, live everyone. now. We are live now. Chalo. Uh, uh, like, uh, it's a pleasure to invite Dr. Anirban Bhattacharjee, our invited speaker today for the first session of our lecture series. Uh, this lecture series I planned with my departmental colleagues who are present here. You can see Pavel, Partho, Meg, all of us. So we have planned this lecture series, and I would congratulate Professor Pavel Moni for taking up this initiative and organizing this lecture series, making it possible. Uh, Today, I will just read out the title of the lecture. As you can see, the topic of the lecture is Chronicle of a Death Foretold. That is the text which we will be discussing today. And the title of the lecture is Chronicle of a Death Foretold: Memory, Masculinity, Violence. So this is a two-day lecture series. Particularly, this lecture will be spread out in 2 days, and the second day will be on 15th of this month. That is Wednesday. ঠিক বলছি তো Wednesday তো নাকি? Exactly. No. 15th is Saturday. 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 Oh. Next week. Next Saturday. আচ্ছা 15th হচ্ছে next Saturday, ঠিক আছে? Next Saturday. আচ্ছা, তো তাই কি কথা হয়েছিল নাকি এটা ভুল করলাম আমরা? না ঠিক 8th and 15th. 8th and 15th. 8th, 15th. Yes. অনির্বাণ? হ্যাঁ 15th. 15th. Okay. 15th Saturday. The next is the next Saturday. So 2 Saturdays spread out into 2 Saturdays. The next, the title of the next lecture would be Chronicle of a Death Foretold: Rethinking Narrativity. Okay. So I would want to inform, many people must be watching this lecture right now. Let me see. 17 people are watching already. So many people have taken interest in this lecture, and they from around the state and also from outside. But I would like to tell people that this lecture is primarily aimed at the undergraduate students, because we have this text in our undergraduate syllabus. This is a new inclusion, and Anirban Bhattacharjee, he was interested in Latin American literature for quite some time. So we approached him to share his expertise with us. So we are inviting cordially Dr. Anirban Bhattacharjee. He has been a dear friend for a very long time, has been a colleague. We have worked together. We have shared common space. We have written together as well. I will just give him just a brief introduction to my students and other audience. He has done his PhD from Center for Studies in Social Sciences, Calcutta, and he is currently working as the assistant professor and head of Shantipur College, Nadia. And he is also now the guest faculty of the Department of Humanities and Social Sciences, ISAR, Kolkata. And he has widely published in the fields of post-colonial studies, cultural studies, critical theory. One of his major areas is Mahabharat studies. Is a very, very important emerging area in some of the universities. In the CBCS syllabus also we have now Mahabharat in the English syllabus. So he's currently also publishing a book. I think it has got published, or a book on collection of essays on violence in Mahabharat. He has also contributed in prestigious journals such as South Asian Review, published from US. So without doing much about it anymore, we will just open up and hand over my mic, the invisible mic, to Dr. Bhattacharjee, and ask him to deliver today's lecture. I hope you will be benefited. I will ask the audience to measure this lecture as something which is aimed at the undergraduate students, because and I think this will be a basic level lecture, but with
with Bhattacharya, Dr. Bhattacharya's critical insights as it happens always. So, Dr. Bhattacharya, please. Thank you, Samradha. Thank you for this invite. Yes. The title of the lecture today is Chronicle of a Death Foretold. Violence, Masculinity, and Memory. So, in Chronicle of a Death Foretold, it is actually a story which is already in circulation. And the narrative insinuates a movement which is predestined. Everybody knows what is going to happen. And this is the narrative. But the most interesting thing is that the narrative underlies a confusion, a doubt that pokes out the possibility of being rearranged, reorganized, and redesigned. So Chronicle basically investigates the murder of Santiago Nazar, the protagonist of the narrative, the hero, a local Arab Catholic national who is supposed to have dishonored the Vicario family through being accused of, quote unquote, accused of having premarital sex with a daughter, Angela Vicario. Angela's lack of virginity, discovered on her wedding night by her husband, Beardo, precipitates the revenge killing of Santiago by the Vicario twins, Vicario brothers, Pablo and Pedro. Interestingly, in the narrative, the twin brothers go around announcing their intention to all and sundry, but none attempts to stop this killing. The local policeman, the mayor, the priest, and most of the citizenry, for various reasons, failed to inform Santiago of his impending death. And the same people, all these people, also failed to dissuade the Vicario brothers from killing Santiago without giving him an opportunity to defend himself. So we are already aware of the fact that something is happening or what is going to happen in the narrative. But the narrative is infused with certain kind of excesses that is to be explored and examined through the course of the act of narration. And no one in the town can believe the evidence of eyes and ears, a willing suspension of belief, we can say, in a certain and surreptitious sense of the term. When the Vicarios sharpened their knives and declared their intention of killing Santiago Nazar, their reputation as good people was so well founded that no one paid any attention to them. It was in the narrative, page 52. I'll be quoting from the text from time to time. And when they all tell Clotilde Armanda that she could not believe she had heard right, and to Flora Miguel it seemed inconceivable. So it is there in the narrative. There had been a death more. There had never been a death more foretold. After the sister revealed the name to them, the Vicario twins went to the bean of the pig's tea, where they kept their sacrificial tools and picked out the two best knives, one for quartering, 10 inches long by 2.5 inches wide, and the other for trimming, 7 inches long by 1.5 inches wide. A deliberate, matter-of-fact, and intimate detail is inserted. They wrapped them in a rag and went to sharpen them at the meat market, where only a few stalls had begun to open. Did something happen to him? She asked. No, Pedro Vicario replied, just that we are looking for him to kill him. So this is the statement from the twin brothers, from one of the twin brothers, that it was such a spontaneous answer that she couldn't believe she had heard right. But she noticed that the twins were carrying two butcher knives wrapped in kitchen rags. So a kind of structural, but almost a sort of invisible violence, so overt, so visible, that it stays embedded, discreet, and refined.
the aberrations are so natural that it gets naturalized. So this is the brilliance of the narrative. And for a great variety of reasons, no one can accept that reality would be so simple, motivations so direct, and cause and effect so evidently and directly linked. The novel is a chronicle of search for complexity, for concealed. It is a kind of exploration of the concealed underlying truths, for satisfying explanation. Continuously, the narrator is trying to have a satisfying explanation, trying to have or think of a coherent narrative of why events occur as they do. From the beginning to the end, the search constantly fails. And this failure is sensed or returns again and again with an uncanny and unhomely repetition. Through the intrusion of a radical reassembling of the broken mirror of memory. That is very important. That is there in the page 4 or 5, the broken mirror of memory. That actually allows the scrutiny of dream images, recollections and retrospective insights, repetitions and contradictions. So what is important here is that the narrative is a sort of, or the act of narrativizing is a kind of radical rearrangement or reassembling of the broken mirror of memory. And memory here in the narrative is both individual and collective, both singular and collective. Separate voices are joined in a town history. The story of a small town murder becomes a chronicle of a universal need to understand the purpose of life. And this is happening in Marquez's narratives, Marquez's novels in a certain number of times. The fallibility of memory or words is expanded into the impossibility of recovering the past objectively. There is a tendency or tendential disjunction, a continuous kind of search to expand this fallibility of memory to a kind of certain kind of impossibility of recovering or reconstituting the past, reconstructing the past in an objective fashion. And in the act of narrativizing, memory gets attached to its ambiguous fidelity. So there is a kind of constant disjunction between memory and recollections or remembrances. The primary question persists how memory is essentially distinguished from recollections. This is in the Hegelian sense, and it is also distinguished or disconnected or stands separate with the idea of imagination, with that of imagination. So recollection and imagination are two different things, which is disconnected or distinguished from the idea of memory. We are able to perceive repeated patterns of behavior, but the meaning and materiality of actual history eludes us. So in the narrative, we find there are repeated patterns of the same thing. The event that happened in the morning, the Monday morning, when Santiago Nazar was killed or murdered, and this event comes, the description of the event comes in repetitively and with certain kind of displacement. And also memory and counter memory together got enmeshed and becomes operative in the text in the course of the narrative. The first sentence of the Chronicle prefigures the book's concern with the nature of memory and perception of reality. And of course, premonition and temporality. The first sentence of the novel, the narrative, is very important. It is like this. On the day they were going to kill him, Santiago Nazar got up at 5:30 in the morning to wait for the boat. The bishop was coming on. He had dreamed as he was going through a grove of timber trees where a gentle drizzle was falling. And for an instant he was happy in his dream. And when he awoke, he felt completely spattered with bird shit. So we can sense a foreshadowing of death in the description of dream, only to realize in the third and the following sentence that is happening, that is coming later, that the retrospective anxiety and eagerness to perceive that premonition, that foreshadowing of death, that
Nazar's mother evokes as she tells the account of the dream while she is remembering. So remembering a kind of dismembering on what she tells. He was always dreaming about trees. Placida Linero, his mother, told me 27 years later. So this is a kind of murder mystery being solved, and it happened 27 years back. Recalling the details of that distressing Monday, the week before he had dreamed that he was alone in a tinfoil airplane and flying through the almond trees without bumping into anything. She said to me, and she had a well-earned reputation of an accurate interpreter of other people's dreams, provided they were told her before eating. But she had not noticed any ominous augury in those two dreams of her sons and in other dreams of trees he had described to her on the mornings preceding his death. So the act of remembering posits a kind of confusion, a doubt. This insinuation of counter memory disrupts the settled order of meaning and in a way throws the present moment, the presentness of the present, in which the narrative is tumultuously involved into a certain kind of confusion, doubt, and a double structured pool. A contradictory pool comes into being. The temporal sequence is disrupted by incessant close-ups of certain dream images and freaky rationalizing that make the perpetrators of the crime insomniac sleepwalkers. And most terrifying of them all is the impeccably lucidity and insomnia which affects the Vicario brothers after the mother. And it is there years later when Pablo Vicario explains to the narrator what the interminable day was like. He says it was like being awake twice over. Very important. A kind of sleeplessness, insomniac sleepwalkers. Over and over again, reality is described as dreamlike, ghost and vision populated, ghostless, a kind of spectrality appearing and reappearing into the narrative and constituting and reconstituting the fabric of the past. The ghost, the revenant, return, and persistence of elements from the past into the flow of the narrative present. That is happening here in the narrative. And Santiago Nazar crossing the village square looked like a ghost. So ghostly demarcations, ghostly appearances, spectrality beyond control. Beata San Roman, when he appears on Pura Vicario's doorstep, he is looking like a ghost. And had that green color of dreams. Bearer's house, while the woman is entering Bearer's house during an eclipse, things is looking like that they were underwater. So, and Placida Linero in early morning had a really unreal look. It was like an apparition. Christopher has told me, Divina Flow's literal belief in a dream vision of Santiago Nazar is directly responsible of his death. And in the very moment of the brutal murder, the Vicarios find themselves stabbing away, floating in the dazzling blackwater and backwater they had found on the other side of fear. They didn't hear the shouts of the whole town, frightened by its own crime. And it is there in the narrative I felt the way you do when you are galloping on horseback, Pablo Vicario declared, but they both suddenly woke up to reality. So there is a continuous kind of interspersing of dream and reality, and within it, the idea of the theme of spectrality is included, infused, inserted. Ghosts and revenants are appearing and reappearing, and that is the brilliance. That is the brilliance and brilliance of the narrative, that it is constantly trying to search for the matter of detail, the detailed matter of factness of the happenings of the event, but it is continuously being ruffled by the intrusion of dreams, dream images, and ghostly figures. And the narrator is like
is like presenting his own memory as a tabula rasa, in which scuffling of images, hazy recollection, vague images coming again and again, and suspicious imprints which he wishes to fill with a coherent understanding of what happened. That sense of coherence is to be garnered, but it is constantly ruffled by the intrusion and infusion of haziness, vagueness, and suspicious imprints, hazy recollections, remembrances. And there is, of course, that distinction between memory and recollections and remembrances. And this attempt makes the text craft a writerly text, calling for the reader's ethical obligation to remain confused with the indeterminate spaces it creates. That indeterminacy that the text evokes creates that unavoidable indeterminacy. The narrator will accept all information in his eagerness to compile a total picture, but he admits that I had a very confused memory of the festival before I decided to rescue it piece by piece from the memory of others. And the narrator observes that in the course of the investigations for this chronicle, I recovered numerous marginal experiences. People's lives are thus recovered, collective memories forged and preserved through the writing of history. But markage never allows us to forget the fallible and perishable nature of written words. So the collection, the writing of the chronicle is very interesting. And when it is being written down, the perishable nature of the words are being intruded. A counterpoint of visions and versions is established as stories behind stories are revealed. The epistolary and journalistic scheme makes us suspended having an access into the truth of the narrative, the thingness of the truth to the thing of the world. That thingness, that materiality is almost elusive, eluding. And these are like, according to what they told me years back, the fact, like many others were not reported in a brief, actually Santiago Nasar, but in that case it was not certain. So that certainty is confused. Confusion of that sense of certainty. And like balls juggled in the air, each as valid as another, we have at least 3 versions to choose from. There are different versions of narratives, multiple forms of narrative, multiple forms of informations. And they declared to the investigator, they told me, still everybody knew what is happening there, what is going to happen. But the narrative form is actually creating a kind of disruption, rupture into that mode of narration, and dream and reality are getting crisscrossed, interspersed. Gradually, that tapestry of voices is woven, and the whole town seems to be in obsession with the case of the murder, obsessed with the murder and how it is happening there. And this is in the narrative. For years, we could not talk about anything else. Our daily conduct, dominated then by so many linear habits, that suddenly began to spin around a single common anxiety. The cocks of dawn would catch us trying to give order to the chain of many chance events that had made absurdity possible. And it was obvious that we are not doing it from an urge to clear up mysteries, but because none of us could go on living without an exact knowledge of the place and the mission assigned to us by fate. So we are going to have the exact knowledge of the event, but tremendous kind of confusion, tumultuous confusions are surrounding the location of the event, and the space-time, the theme of space-time are getting confused, contradicted, and ruptured in the mode of narration.
That is very interesting. And the honor killing, the idea of honor killing, and that is here that the two brothers Pedro Vicario and Paulo Vicario are going to kill or murder Santiago Nazar to reconstitute, to revoke that honor of the family. This honor killing of Santiago Nazar was accepted and condoned by both the Catholic priest Father Amador and the very justice system that later tried the two brothers, Vicario brothers, for murder. After the brothers are butchered Santiago, then they immediately ran to the church to surrender. And the father, the Parisian father, remembered that the surrender was an act of great dignity. We killed him openly, Pedro Vicario said, but we were innocent, perhaps before God, said the father. So this is very interesting. We killed him openly, but we were innocent. And this is, we are moving into the complications in the discourse of legality and justice. The parish priest openly admits that God condones what the twins have done. For the defense lawyer, the case was homicide in legitimate defense of honor, which was upheld by the court in good faith, and the twins declared at the end of the trial that they would have done it again 1,000 times over for the same reasons. So not only does the town spiritual leader condone the murder, accept the murder, approve the murder, but so does the system of law and justice. This is very interesting schema that Marquez is handling with in this space. And the striking failure of the narrative is the instant decision. That is the very important moment to take the man's life by the sheer word of a woman, that Angela Vicario, and with no proof of Angela's accusation of her over Santiago, her brothers went ahead with the massacre, and the townspeople, fully aware of it, made no efforts to question if there is any truth in the statement made by Angela. So a predesigned, a determinate structure that is given, a fixed, formalized kind of scheme, a frozen scheme, but the excesses and the idea of ghostliness, spectrality infused in the schema of that frozen formulaic narrative. And that is to be explored and examined and unearthed through the mode of narration, to the act of narration. So the narratology and the act of narrativizing is very important. And this moment is very important when Angela is talking about who is the man behind the defloration. Pedro Vicario, the more forceful of the brothers, picked her up by the waist and sat her on the dining table. "All right, girl," he said to her, trembling with rage, "tell us who it was." She only took the time necessary to say the name. She looked for it in the shadows. She found it at the first sight among the many, many easily confused names from this world and the other. And she nailed it to the wall with her well-aimed dart like a butterfly with no will, whose sentence has always been written, Santiago Nazar. This moment is very important. And this moment of decision is the moment of madness. It is the moment of enforcement. The moment of decision is the moment of enforcement, the moment to decide. It is the moment of enforcement. Because before taking the decision, you are meeting a host of alternatives. The moment of taking decision is the moment of the denial and negation and suspension of all the alternatives. The moment Angela Vicario utters the name is marked by a sheer kind of wavering, confusion, and also the metaphoricity, like a butterfly with no will, whose sentence has always been written. This metaphoricity is actually reconstituting and restructuring the mode of narration.
and the murder mystery is being unsettled, unearthed, and ruptured, because this metaphoricity and the idea and the theme of spectrality are coming again and again, coming back repetitively. That is the point. It is that kind of uncanniness, uncanny, unhomeliness that is erupting again and again. The eruption of the unhomelish. So the confusion, metaphoricity, and the double-structured pool that is actually maneuvering, moderating, and operating the course of the narrative. It is the moment of loss of the determinate mixed with an urgency and precipitation. The Vicario brothers fall into the scope and scape of the immediate and the withdrawal of reflection. That is the point. That is the moment of the immediacy, moment of the immediate. You are taking the decision and you are denying the host of alternatives there. And it is the moment that the alternatives are like these. And you are denying. These alternatives are being toned down, and the metaphysics of autonomy, the metaphysical foundation of autonomy. Something becomes autonomous. And this is the negation of alternatives. And this is marked by that kind of madness, that kind of enforcement too. So this is the moment of the withdrawal of reflection. This withdrawal becomes inevitable and gets attuned with the force of law. And that moves through the course of narration with a performative and interpretive violence. Violence is structural, systematic. Sometimes it is overt, and sometimes it is happening beneath the course of the narrative. The justice sought in the name of law is enforced. In the Chronicle, justice is never self-present, always, already, constantly eluding. And it is throughout the narrative, and we are coming to the fag end of the narrative. It is never come seen. It is in a moment of, it is in a trade of to comeness. And sexual violence is almost ritualistic in the Chronicle. Victoria Guzman, who is the mother of Divina Flor and mistress of Ibrahim Nazar, Santiago Nazar's father, was sexually abused by Santiago's father. The same tradition goes on in future, where his son Santiago Nazar tries to seduce and exploit Victoria Guzman's daughter, Divina Flor. The time has come for you to be tamed. And he was just like the father, Victoria Attard, just like his father Santiago Nazar used to go single-handedly, and he used to grab the bosom of any rebellious virgin which was initializing at the time, but no other connection in town ever came to be known except for the conservative one that he preserved with Flora Miguel, that is fiancée of Santiago Nazar, and one of Maria Alexandria Cervantes, which thronged him crazy for more than a decade. And the text wavers on a double-structured pool, a contradictory pool. On the one hand, the ever-evanescent Catholic beliefs of chastity and purity. On the other hand, the males are free to visit the brothel quarters and have multiple sexual relationships, and no one used to question them. So Angela was not given a choice, and she was being forced to marry by saying that love can be learned. This experiencing of the erotic eros takes up an about turn in the later half of the novel, which we'll discuss in detail in the next lecture. So no other option open for Angela, and a mother tells her that love can be learned. And in the second half of the narrative, we find that she is in love with Beardo. She became lucid, overbearing mistress of her own free will, and she became a virgin again just for him. And she recognized no other authority than her own, nor any other service than that of her obsession. So a kind of
from a kind of passivity, she is acquiring, gaining a kind of agency. Not a certain kind of agency, but experiencing that kind of agency. And here, Marianismo comes into play as it determines the role of women in Colombian society. And the deflowering of Angela becomes the cherished and desired unheimlich, which comes back in repetition and almost becomes the desire of the text that appeals to the exigency of so idea of that losing virginity becomes the desire of the text that appeals to the exigency of developing a phenomenology of the evanescent and the enigmatic. Ivora Vicario is known to have frequently said that anyone will be happy with them because they have been raised to suffer, in reference to her daughters, who is in this sense were raised in such a way as to be the perfect wives and be instilled with the aspects of Marianismo, representation of feminine purity and morality as determined by the Vatican, despite what may personally wish to do with themselves as individuals. And it is there in the narrative, it is in the page 37. I obeyed him blindly because they made me believe that they were experts in men's tricks. They assumed me that almost all women lost their virginity in childhood accidents. They insisted that even the most difficult of husbands resigned themselves to anything as long as nobody knew about it. So, virginity is experienced as a phenomenal revelation that immediately recedes into its own light, but while the phenomenon of virginity is fleeting and fades quickly, it does leave us marked and transformed on an ontological level, the level of being. It is in the past, it is in the future, and in the negative, in the subjunctive, an impossibility, a fantasy, a provocation, a performance, and a lie. The evanescent character of virginity means that the making oneself open and vulnerable to love will require interminable renewal. Virginity does not demand penetration of an obdurate threshold. Rather, it urges an active and ethically aware opening and exchange, a making available of self to the other that awakens and brings to the fore the ethical aspect of virginity as a fundamental offering of the self to the other. So, the idea of defloration and virginity is very important. It is coming back that I've told there that it is like that unhomeliness. It is like that uncanniness, that unhomeliness that is coming back and coming again and again, repetitive, and it is like that. It is like this, that she is making herself open and vulnerable to love, and it is again marked by an interminable renewal, and that is happening again and again, and that is the desire of the text that is evident in the course of the narrative. It does not demand penetration of an obdurate threshold. Rather, it urges an active and ethically aware opening and exchange. That is the point. The making available of the self to the other that brings to the fore the ethical and political aspect of virginity as fundamental offering of the self to the other. This is a call. This is a moment. This is the moment not of loss, not of gaining, but a kind of fantasy, a provocation, a performance, a lie. And this desire of the text is like going back to the nativist moment, going back to the moment of historylessness, going back to or reconstituting the
unarchivable past. And in the Chronicle, virginity never takes place as an instant that would make itself amenable to calculation. It is beyond calculability. This is the undecidable moment. And the text, the movement of the text is conditioned and founded on on the concept, on the idea who has deplored Angelia Vicario's virginity, this moment of defloration. The temporal experience of sexual initiation actually works to take us beyond and outside the linear movement of time. The moment is magical. The narrative is the site of this performative. The narrative is actually performs this moment, this constant reconstitution, revoking of the idea of being a virgin, going back to the previous, that prelapsarian moment, in its continuous ruffling between the presentness of the present and mourning for a past, a vanishing past, the loss and the lack. And this is a kind of desire and search for a wholeness that is constant, that is happening constantly throughout the movement of the narrative, which is again suspended and supplemented through the thinness and materiality of the event and incessant, turbulent dream realities. And that actually makes the fixed, frozen, and formulaic Chronicle a marvelous sight, a theater of excesses and erasure. That's the point. Thank you. Yeah. Thank you, Anirban, for your insightful lecture. Now, I don't know whether there are any questions from the students, but I'd like to request you. I have a question. I have certain questions. I'd like, and that is on behalf of the students. I am playing the role of a student now and asking you certain questions. That is, you have used certain critical concepts like spectrality and the theory of violence, theory of self and other, and you have also talked about the theory of certain theories of narrative, how the linearity of narrative is broken in this particular novel. So I'd like to request you to introduce at least one or two concepts very briefly to our students and relate it with the story. That would help our students a lot, because these are things which are like for the undergraduate students of most of the colleges, except maybe a few. These concepts are very far-fetched for them. So if you can kindly tell them the main storyline and relate at least one, or not all, maybe we use several concepts, but at least one or two concepts you can introduce and relate it in just 5-10 minutes. That would help our students, I think. So I think they have already known or read the narrative itself, the novel, the narrative of the text. Or they have any question regarding the narrative? Is there any question in the chat box? No, there are no questions. There are no questions yet. If you can tell something, like summarize your argument a bit more simply to the students. In the meanwhile, they can ask some questions. Yeah, there is one or two questions coming, but we'll take up that. But you can. No, it is because he is an Arab. Achha.
হোয়াট ইজ হ্যাপনিং ইন দ্য ন্যারেটিভ, এখানে ন্যারেটিভের মধ্যে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমি সহজে একটু বাংলা বলা, একটু যদি বুঝিয়ে দাও তাহলে ভালো হয় আর কি, মানে একটু স্টুডেন্টদের বুঝতে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, এই ন্যারেটিভের মধ্যে যেটা হচ্ছে যে একটা গল্প যেন আগের থেকেই বলে দেওয়া হচ্ছে, ফোরটোল্ড এই শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে, গল্পটা আগেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে কি ঘটতে চলেছে, যে সান্টিয়াগো নাজার যে কিনা ডিফ্লাওয়ার করেছে অ্যাঞ্জেলা ভিকেরিওকে, এবং সেটাও সে নিশ্চিত নয়, সে মারা যাবে, সে মানে সে নিহত হবে দুই ভাইয়ের মাধ্যমে, ভিকেরিও ব্রাদার্স। সেইটা গল্পটা বলা আছে প্রথমেই, সেই গল্পের একটা সার আমরা এই টেক্সটার মধ্যে পাচ্ছি। কিন্তু মজার হলো এই গল্পটার মধ্যে মার্কেট যেটা করছেন অথর, সেটার মধ্যে নানান কনফিউশন তৈরি করছেন বারে বারে, এবং কনফিউশনটা তৈরি হচ্ছে কারণ এখানে ন্যারেটর যিনি, তিনি 27 বছর পর এসছেন এই গল্পটাকে এক্সপ্লোর করতে, কি ঘটেছিল, এটা একটা মার্ডার মিস্ট্রি, সেটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য 27 বছর পরে আসছে। সেখানে একটা জার্নালিস্টিক টোন রয়েছে এবং এপিস্টোলারি নানান রকম চিঠি খুঁজে বের করা হচ্ছে যে অ্যাঞ্জেলা ভিকারিও বিয়ার্ডোকে লিখছে, বা নানান রকম তার ভাবনাগুলো কিভাবে এক্সপ্রেস করছে, সেই চিঠিগুলো এবং জার্নালিস্টিক যে টোন, যে সংগ্রহ করছে ইনফরমেশন গুলো নানান লোকের কাছ থেকে 27 বছর আগে কি ঘটেছিল। এবং প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, এটা একটা মজার বিষয়, তার কারণ হচ্ছে যে গল্পটা বলা আছে এবং গল্পের ইনফরমেশন গুলো পরে জোগাড় করা হচ্ছে, যেন মানে ইউ আর গ্যাদারিং ইউর ওন বিইং, তোমার বিইংটাকে জড়ো করছো, যেন গল্পের যে ন্যারেটিভটা যদি একটা বিইং হিসাবে, সত্তা হিসাবে মনে করা হয়, যেটা অলরেডি রয়ে গেছে, সেটা গল্পের ন্যারেটিভ ভাইজেশনের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যেন এটা গ্যাদার্ড হচ্ছে। এবং সেটা করতে গিয়ে উনি যেটা করছেন যে অন্যদের কাছ থেকে যখন সেই গল্পের যে ইনফরমেশন গুলো বা মার্ডার মিস্ট্রিটার কি ঘটেছিল ইনফরমেশন গুলো জোগাড় করার চেষ্টা করছেন, তখন দেখা যাচ্ছে সেই ন্যারেটিভটার মধ্যে নানান ধরনের মানে মেটাফোর, ড্রিম ইমেজেস, রিকালেকশনস, এই জিনিসগুলো বারে বারে আসছে, ইনসাইটস আসছে, এবং যেগুলো ওই ন্যারেটিভটার যে বলা হয়ে গেছে, যে ফোরটোল্ড যে ঘটনা, সেই ঘটনাকে পাল্টে পাল্টে দিচ্ছে, মনে হচ্ছে যে মানে এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে, রিডিজাইন করতে হবে, রিঅর্ডারিং করতে হবে, সেইটাই এই উপন্যাসটার মধ্যে দিয়ে বারে বারে তৈরি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম যে ন্যারেটিভিটির, এটা পরের দিন আমি আলোচনা করব, কিন্তু এখানে 2-3টে পয়েন্ট এখানে আমি বলেছি, সেটা হচ্ছে একটা মেমোরি একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সেখানে দেখা যাচ্ছে বারে বারেই রিমেম্বারিং, মানে দ্য characters in the novel are remembering, in the narrative are remembering, constantly remembering the past, and they are trying to constitute that past, which is a vanishing kind of thing. যে পাস্টটা হারিয়ে যাচ্ছে, যে অতীতটা ভুলে যাওয়া হয়েছে বা হারিয়ে গেছে, সেটাকে স্মৃতির মধ্যে দিয়ে, স্মরণ ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেটাকে রিকনস্টিটিউট করা হচ্ছে, এবং এই করতে গিয়ে নানান ধরনের ডিসপ্লেসমেন্ট গুলো ঘটে যাচ্ছে। ন্যারেটিভটা, ক্রনিকলটা যেভাবে বলা আছে, ক্রনিকল মানে হচ্ছে ক্রোনোলজি অফ ইভেন্টস, যেটা একদম পুরো সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা ডিজাইন প্রিডেস্টিন, যে সান্টিয়াগো নাসারকে মারা হবে, তার কারণ হচ্ছে সে ডিফ্লাওয়ার করেছে অ্যাঞ্জেলিও ভিকারিওকে, তার দুই ভাই তাকে হত্যা করবে, এবং সে তারা চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে যে আমরা সান্টিয়াগোকে মারবো। এবং তারা যে কি করছে, তার যে ন্যারেটিভটার মধ্যে যে ভায়োলেন্স, সেটা তৈরি হচ্ছে যে তার দুই ভাই যখন তার নাইভস নিয়ে দোকানে যাচ্ছে, সেখানে ধার দিচ্ছে, এটার মধ্যে একটা ভায়োলেন্স তৈরি হচ্ছে, ন্যারেটিভাইজেশনের মধ্যে এক ধরনের ভায়োলেন্স তৈরি হচ্ছে, সেটা খুব ইমপ্লিসিট এবং স্ট্রাকচারাল, যেটাকে আমি বললাম যে এটা যেন সবাই বুঝতে পারছে, একটা ওভার্ট কাইন্ড অফ থিং, কিন্তু এটা সবসময় সামনাসামনি চলছে এবং কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি যেটাকে বললাম উইলিং সাসপেনশন অফ বিলিফ, যে আমার সামনেই ঘটছে অথচ আমি বিশ্বাস করছি না যে এই দুই ভাই এই সান্তিয়াগো মারতে পারে। এটা হচ্ছে প্রথম একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে কনফিউশনটা তৈরি হচ্ছে যে অ্যাঞ্জেলা ভিকেরিওকে কে ডিফ্লাওয়ার করেছিল, সেটা অ্যাঞ্জেলা ভিকেরিও পরিষ্কার করে বলছে না, এবং যখন বলছে সান্তিয়াগোর নামটা, তখন সে অনেকগুলো মানে কবিতার মতো করে মেটাফোরের মধ্যে দিয়ে বলছে, যেন একটা প্রজাপতি দেওয়ালে গিয়ে বসছে, তার নোংরাটা শীতটা দেওয়ালের মধ্যে রং, একটা অন্য রকমের রং দিয়ে দিচ্ছে, এইভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে হঠাৎ করে বললো সান্তিয়াগো নাজার। এই যে বলার মধ্যে দিয়ে একটা এই কনফিউশন তৈরি হচ্ছে, এবং এই কনফিউশনটা বারে বারেই আসছে ন্যারেটিভটার মধ্যে, যেটাকে আমি বলছি আনহোমলিশ বা আনক্যানিনেস, যেটা বারে বারেই রিপিটেটিভলি এই ইরাপ্ট করছে, এটার মধ্যে বারে বারেই উদ্বোধিত হচ্ছে এই ভাবনাটা।
যে ফিরে ফিরে আসা, যে কে ডিফ্লাওয়ার করেছে এই কনসেপ্টটা। এবং শেষে আমি যেটা বলছি যে ভার্জিনিটির ব্যাপারটা যেটা এই কলম্বিয়ান সোসাইটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেটা এক ধরনের যেন নেটিভিজম, একটা নেটিভিস্ট ডিসকোর্সে ফিরে যাওয়ার মতো। যদিও এখানে একটা ক্ল্যাশ রয়েছে যে মডার্নিটি এবং নেটিভিজম এই দুটোর মধ্যে একটা মানে কন্ট্রাডিকশন বারে বারে কাজ করছে, যেখানে ন্যারেটর যখন এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছে ওই ডকুমেন্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে, এখানে যে লিগাল ডকুমেন্টস অনেকগুলো রয়েছে, যেখানে ওই ম্যাজিস্ট্রেট, যে ইনভেস্টিগেটিং ম্যাজিস্ট্রেট, সে নানান কিছু লিখবে এবং সেই লেখার মধ্যে দিয়ে যে যখন রিড আউট করবে বা পড়বে যখন, তখন দেখতে পারবে নানান ডিসক্রিপেন্সিস গুলো। সেগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে বার করতে গিয়ে দেখা যাবে যে আসলে অ্যাঞ্জেলিয়া ভিকেরিওকে কে ডিক্লেয়ার করেছিল সেটা এক সাব্যস্ত নয়, সেটা আসলে অজানা। এবং ন্যারেটিভটার শেষে দেখা যাবে যে অ্যাঞ্জেলা যখন ফিরে আসছে, তার স্বামী, তার হাজবেন্ড বিয়ার্ড যখন তাকে পরিত্যাগ করলো, বিকজ শি ওয়াজ এ ডিফ্লাওয়ার্ড ওমেন, শি ওয়াজ নট এ ভার্জিন, তখন দেখা যাচ্ছে যে অ্যাঞ্জেলা ফিরে আসার পর থেকে ওই বিয়ার্ড ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। এবং সে আগে বলেছিল আসলে সান্টিয়াগো নাসারের সাথে তার প্রেম আছে বা তাকে ভালোবাসে বা তার সাথে সম্পর্ক আছে, কিন্তু গল্পটার যতই এগোনো যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে সান্টিয়াগোর সাথে তার হয়তো কোনো কানেকশনই ছিল না, সে হয়তো চিনতই না। এরকম একটা সেন্স অফ কনফিউশন, একটা টার্ময়েল এবং ডাউট এই ন্যারেটিভটার মধ্যে বারে বারে তৈরি হচ্ছে। এবং এই ডাউটটা তৈরি হচ্ছে মেমোরাইজিং এর মধ্যে দিয়ে, দ্য অ্যাক্ট অফ মেমোরাইজিং, অ্যাক্ট অফ রিকালেক্টিং। এবং সেটা যুক্ত রয়েছে the act of reconstituting the past। সুতরাং একটা পেছনে ফিরে আসার গল্প এই ন্যারেটিভটার মধ্যে আছে, এবং সেইটা যেন ওই ভার্জিনিটির সাথে যুক্ত, যে ওই যেটাকে ম্যারিয়ানিজম বলছে, ভার্জিন মেরিট থেকে কথাটা আসছে, ম্যাচিজম উল্টো দিকে, যে এখানে ম্যাসকুলিনিটি বা হেজিমনিক ম্যাসকুলিনিটির ব্যাপারটা উপন্যাসটার মধ্যে বারে বারেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবে তৈরি হচ্ছে ম্যারিয়ানিজম, যে পিওরিটি অফ দ্য ওমেন, যে চেস্টিটি, পিওরিটি অফ দ্য ওমেন, এই ভাবনাটা এখানে আছে। কিন্তু এটার একটা পলিটিক্স তৈরি হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে ওই যে ভাবনাটার মধ্যে এক ধরনের ইলিউসিভনেস রয়েছে, এক ধরনের যে ল্যাক এর মধ্যে একটা ইম্পসিবিলিটি আছে। এই মোমেন্টটাকে বোঝার আমরা চেষ্টা করেছি এই ন্যারেটিভটার মধ্যে, এবং এই মোমেন্টটার সাথে যেন যে মোমেন্টে ওই সান্টিয়াগো কে খুন করার জন্য, হত্যা করার জন্য অ্যাঞ্জেলার দুই ভাই যখন ডিসাইড করবে, সেই যে মোমেন্ট অফ ডিসিশন, টেকিং ডিসিশন, সেইটার সঙ্গে একটা যোগ রয়েছে। কারণ ওই মুহূর্তে তারা না জেনে অ্যাঞ্জেলার কথায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে সান্টিয়াগোকে হত্যা করবে। এই মোমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যেটাকে বললাম যে at the moment they are meeting on the host of alternatives, and these alternatives are being toned down at the moment of taking decision, and this is the moment of sheer madness। এবং এখানেই এই মোমেন্টটার সাথে ল এবং জাস্টিসের যোগ তৈরি হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে ওই ফাদার, প্যারিজিয়ান ফাদার, তারপর যে হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট এবং যে লয়ার, ডিফেন্স লয়ার, তারা বলছে যে এই কাজটা যে তারা করেছে, দুই ভাই করেছে, এটা আসলে ঠিকই করেছে। এই যে একটা জাস্টিফিকেশন দেওয়ার কথা আসছে, যে ভাবনা এখানে তৈরি হচ্ছে, এটা আসলে এক ধরনের এনফোর্সমেন্ট, এবং জাস্টিস এখানে এক ধরনের এনফোর্সমেন্ট হিসেবে আসছে, এবং শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছচ্ছেই না। এবং আমরা ন্যারেটিভটা শেষে যখন পৌঁছাবো যে সান্টিয়াগোকে হত্যা করা হচ্ছে, তখনও সান্টিয়াগো জানতেই পারছে না কেন তাকে হত্যা করা হচ্ছে। এই যে কনফিউশনটা, এই ডাউটটা পুরো ন্যারেটিভটাকে চালনা করছে। সুতরাং আমরা এখানে যেটা করলাম, তিনটে পার্সপেক্টিভ থেকে বললাম। একটা হচ্ছে মেমোরি, কিভাবে রিকনস্টিটিউটিং দ্য পাস্ট সেই ভাবনাটা তৈরি করছে, এবং পাস্টটা হচ্ছে একটা ইলিউসিভ পাস্ট, এবং সেখানে ভার্জিনিটির ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এবং তার সাথে ন্যারেটিভ ডিসকোর্সের মধ্যে কিভাবে এই যে পেছনে ফিরে যাওয়ার জন্য, একটা প্রিল্যাপসেরিয়ান মোমেন্টে ফিরে যাওয়ার জন্য, আনট্রামেলড পাস্টে ফিরে যাওয়ার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা, এবং তার সাথে ভার্জিনিটির একটা মেটাফরিক্যাল যোগাযোগ বা সম্পর্ক বোঝার আমরা চেষ্টা করলাম। দ্বিতীয়ত যেটা এখানে একটা সিস্টেমেটিক বা সিস্টেমেটাইজড বা স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স কিভাবে কাজ করছে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম, এবং সেটা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তৈরি হচ্ছে। একটা হচ্ছে ল, লিগালিটি এবং জাস্টিসের ডিসকোর্সে। আরেকটা দেখা যাচ্ছে সব লোকজনই এই বিষয়টা জানে, এবং পুরো কমিউনিটি যেন এই বিষয়টার সাথে ইনভলভড। এই যে একটা কালেকটিভ যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং,
সেইটা আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম, কিভাবে একটা ইন্ডিভিজুয়াল যে ডিজায়ার বা সার্চ, সেটা একটা কালেকটিভ ডিজায়ার বা সার্চের সাথে মিলেমিশে যাচ্ছে। সেইখানে ভায়োলেন্স কিভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে সেটা আমরা বুঝলাম। এবং শেষে যেটা দেখলাম যে মারিয়ানিজম যে কনসেপ্টটা, সেটা এই টেক্সটার মধ্যে মার্কেজ ইন্ট্রোডিউস করছে। সেইটার মধ্যে দিয়ে আমরা কিভাবে একটা মানে পেছনে ফিরে তাকানোর ভাবনা আমরা খুঁজে পাই, এবং সেটা ন্যারেটিভাইজিং এর সাথে কিভাবে যুক্ত, এই যে জিনিসগুলো আমরা এই টেক্সটের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। এবং এর মধ্যে স্পেকট্রালিটি, গোস্টলিনেস, এই ভাবনাগুলো এসছে, যেটা কিনা মার্কেজের অন্যান্য ন্যারেটিভের মধ্যেও আছে। 100 ইয়ার্স অফ সলিটিউড বা লাভ ইন এ টাইম অফ কলেরা, এখানে বারেই আসছে। এবং এই জিনিসটা তৈরি করছে, স্পেকট্রালিটির ব্যাপারটা তৈরি হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে যে ম্যাটার অফ ফ্যাক্টনেস, এই যে ইন্টিমেট ডিটেইলিং অফ রিয়ালিটি, সেটাকে রাপচার্ড করছে। এবং এটা অবশ্যই এটা আমরা সবাই জানি, এটা পোস্ট কলোনিয়াল একটা রাইটিং এর একটা ট্রেট বা এক ধরনের পলিটিক্স। এই বিষয়গুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। থ্যাংক ইউ অনির্বাণ। তবে তুমি যে whatever you have said, মানে যে কাইন্ড অফ ট্রুথ ক্লেম, যেটা ওয়েস্টার্ন এপিস্টেমোলজিক্যাল ট্রুথ ক্লেম, সেখানে যেভাবে সত্যকে দেখা হয়, একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে একটা ঘটনাকে যেভাবে রিড করা হয়, যেভাবে আমরা খবরের কাগজে পড়ি, অর লিগাল ডিসকোর্স, or in the collective discourse, that is question to the act of memory and counter memory, যে কোনো একটা জিনিস পুরনো ঘটনাকে মনে করার মধ্যে দিয়ে যখন সেটাকে আবার নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে, রিকনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে, then it doesn't seem to be that easy, it becomes more difficult and more elusive, এবং তার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের অতীত যেন আবার ফিরে আসছে আমাদের সামনে, একটা স্পেকট্রালিটির জায়গা। এবং যেটা আমরা যে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের যে নিট যে ডিভিশন করি, সেটাকে হয়তো মেনটেন করতে পারছি না। আমরা নিশ্চয়ই পরের লেকচার যেহেতু ন্যারেটিভিটি নিয়ে, আমরা নিশ্চয়ই তোমার থেকে আরো বেশি করে জানতে পারবো এগুলো নিয়ে। তো টু ভেরি কুইক কোয়েশ্চেন উইচ হ্যাভ কাম আপ, আমার মনে হয় যে যেগুলো আমরা নিতে পারি। একটা হচ্ছে, Santiago Nazar is killed in the novel, is it because he is an Arab? একজন স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করেছে, এটা তোমার কি মত? এগুলো খুব ইনফরমেটিভ প্রশ্ন আমার মনে হয়। This is also again a caste and race question. It is also there. This hints are there. Maybe the Santiago Nazar is an Arab national. So and his father Ibrahim Nazar is an Arab man. So there is that kind of hints are there, because it is hinted at the end of the narrative. That is there, and it is killed in the he is killed in the final, at the fag end of the narrative. Maybe this race question often gets suppressed. It is also something which is erased from the collective memory or even the legal discourse which comes back, maybe. So another question which is coming up, Shorit Datta. Shorit Datta, can you please show on the screen? I'm reading it out. Another question by Shorit Datta. So is this an inversion of the quintessential whodunit narrative? আমরা যে ডিটেকটিভ গল্পে যে হুডানিট ন্যারেটিভ, কে হত্যা করেছে, কি ঘটেছে, আমরা যে গল্পটা পাই, একজন ডিটেকটিভ এটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করছে কি ঘটেছে আসলে, যেন খুব সহজে আমরা পরপর ধাপ পেরিয়ে সত্যে পৌঁছচ্ছি, এরকম একটা স্ট্রাকচার। সেটা কি এখানে কি মানে সাবভার্টেড হচ্ছে, ইনভার্টেড হচ্ছে? অবশ্যই সেটা তো একটাই হচ্ছে, এটা তো আনসেটেলমেন্ট, এটা তো প্রথম থেকেই বলছি। এটা তো মানে সেইভাবে আমি বললাম, যদিও মার্ডার মিস্ট্রি, আসলে তো গল্পটা সেরকম নয়। এখানে নানান ধরনের পার্সপেক্টিভ গুলো আছে, এবং এটা যেহেতু 27 বছর পরে একটা ঘটনাকে দেখা হচ্ছে, এই ক্রনিকলটাকে বোঝা, ক্রোনোলজি অফ ইভেন্টস, ক্রনিকল অফ এ ডেথ ফোরটোল্ড, সেইটাকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে এক ধরনের প্রবলেম সলভিং এর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এটা কিন্তু ডিটেকটিভ ফিকশন নয়, বা এই ধরনের মানে ইউরোপিয়ান যে ন্যারেটিভাইজেশন তার মতো নয়। এখানে এক ধরনের যে ন্যারেটিভটা কাজ করছে, সেখানে হচ্ছে কিন্তু মানে তার মধ্যে মাল্টিপল ইনকর্পোরেশনস রয়েছে, বিভিন্ন লোকের ভাবনা চিন্তাগুলো এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। যে ন্যারেটর ইজ নট অ্যান omniscient ন্যারেটর। এখানে মানে অন্যান্য ক্যারেক্টার গুলোর যে এথিক্যাল, মোরাল, পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ গুলো, সেটা ন্যারেটিভটার মধ্যে এসে জড়ো হচ্ছে, এবং ওই স্ট্রাকচারটাকে, যে ডিটারমিনেট স্ট্রাকচার, সেটাকে ভেঙে দিচ্ছে। অবশ্যই এক ধরনের ইনভার্সন, কিন্তু কোনোভাবে ধরা যাবে না যে এটা মার্ডার মিস্ট্রি বা ডিটেকটিভ ফিকশন।
এটা আসলে তা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিটেকটিভ মানে যেটা আমার মনে হচ্ছে যে ডিটেকটিভ ফিকশনের যে একটা যে ডিসকোর্স সেটাকে এখানে মার্কেট সচেতনভাবে ডেলিভারেটলি এটা সাবভার্ট করছে কি? এটা একটা কোশ্চেন। এটা মনে হচ্ছে যে কোথাও তোমার কথা শুনে তোমার আলোচনা শুনেই মনে হচ্ছে করছে যে ডিটেকটিভ ফিকশন এটা নয়, কিন্তু ডিটেকটিভ ফিকশনে যেভাবে একটা ট্রুথকে তৈরি করা হয় তার যে ঘরানা সেটাকে যেন এই গল্পটা যেন প্রশ্ন করছে, সেটা মনে হচ্ছে। আরেকটা কি প্রশ্ন আসছে, এই প্রশ্নটা তুমি উত্তর দিতে চাও কিনা আমি জানি না। দেখো, এটা একটা ভীষণ একটা ইনফরমেটিভ প্রশ্ন। আরেকবার দাও স্ক্রিনে, আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু উড়ে গেছে। সঞ্চারী হাজরা প্রশ্ন করেছে, Pedro Vicario was a military and his duty was a savior of the country, and here he went to kill someone. After that he again joined military. Is that logical? কিছু যদি বলতে চাও। এইটার ক্ষেত্রে তো আমাদের লিগ্যালিটি এবং জাস্টিসের ডিসকোর্সটা আছে, কারণ ল এবং জাস্টিসের যে জায়গাটা আমরা দেখলাম সেটা কিন্তু সবসময় এটা অ্যাপ্রুভ এবং কন্ডন করছে। তারা যে কাজটা করেছে তাদের রিগেইনিং দ্য অনার অফ দ্য ফ্যামিলি, এই যে এটার সাথে যুক্ত হয়, সুতরাং এরা যে খুব একটা অপরাধী সেই ট্রায়ালটার মধ্যে সেটা প্রকট হয়ে উঠছে না। সুতরাং তাদের ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকছে না। এটা যদি কলম্বিয়ান সোসাইটিতে লিগ্যালিটি এবং ডিসকোর্সে লিগ্যালিটি এবং জাস্টিসের যে ডিসকোর্স সেটার সাথে যদি আমরা দেখা যায়, সেটা তারা যে ফিরে যাচ্ছে এবং আগে যে মিলিটারি হিসেবে কাজ করছে, এটার মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশন না থাকারই কথা। কারণ তার মাঝখানের যে ন্যারেটিভটা সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা সেই তাদের যে মানে ক্রিমিনাল অফেন্স, এই যে হিনিয়াস ক্রাইম, that has been condoned and approved and accepted by the Parisian father and the police and the magistrate, investigating magistrate. So it is approved in the discourse of legality. সুতরাং এটা কিন্তু এটার মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই, এই জিনিসটা রয়েছে। ঠিকই, মানে ওয়েস্টার্ন যে লিগাল ডিসকোর্স সেটা এখানে পুরোপুরি ফাংশন করছে না। তার মধ্যে একটা লোকাল যে ইনক্লুশন, ওখানকার নিজস্ব একটা লিগালিটির জায়গা চলে আসছে, যে এটা যেহেতু তার ফ্যামিলির অনারের জন্য এটা প্রোটেক্ট করতে করেছে। হয়তো দেখো আমাদের দেশের যে অবস্থা এখন, হয়তো এরকম ভাবে চলতে থাকলে একদিন আমাদের দেশেই এরকম একটা আইন চলে আসবে যে অনার কিলিং করলে যে ঠিকই করেছে, অন্য ধর্মের ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করেছে, এমনিতেই লোকের মেন্টালিটি এরকম। হয়তো তখন দেখা যাবে যে এটার জন্য কোনো শাস্তি হবে, উল্টে বলবে যে এইটা তো এক ধরনের মানে এই ন্যারেটিভটার মধ্যে এমন একটা হচ্ছে যে একটা সিরিয়াস বিষয়, সেটা একটা মেরি মেকে একটা মকারির মধ্যে দিয়ে আসছে। তার কারণ হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেটিং ম্যাজিস্ট্রেট, সে দেখা যাচ্ছে যে সে নিটশের উপর গল্প, নিটশের লেখাপত্র পড়ছে বা বোদলেয়ারের কবিতা পড়ছে বা এরকম নানান রকম কিছু করছে, এবং এগুলো সে হচ্ছে ওই লিটারেচার ম্যান, সে প্রচুর পড়াশোনা করে। সুতরাং সে যখন ওই যে ডকুমেন্টস গুলো দেখছে, ওই ক্রনিকলটা দেখছে, সে নানান রকম চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই যে সিরিয়াসনেস, সেই যে টোন, সেই যে টোনালিটিটা বারে বারেই আনসেটেলড হচ্ছে এই ধরনের ক্যারেক্টারের ভাবনা চিন্তার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং এখানে যে পুরোপুরি যে ডিটেকটিভ ফিকশনের মধ্যে যে ওই যে পার্সপিকেসিটি, তার মধ্যে যে একটা অ্যাটেন্টিভনেস থাকে, সেই জিনিসটা কিন্তু রাপচার্ড হচ্ছে এই ন্যারেটিভটা। তার কারণ হচ্ছে ওই ক্যারেক্টার গুলো অন্যরকম, সেই টেনাসিটি হারিয়ে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ অনির্বাণ। আমার মনে হয় যে যারা পাভেল, পার্থ, মেঘ, তোমরা তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে? যদি না থাকে তাহলে তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করবে, না হলে উই ক্যান ক্লোজ দিস। এক্স্যাক্টলি, আমার মনে হয় there is another lecture left, এবং তারপরে হয়তো আমরা এটা নিয়ে আরো খানিকটা কথা বলতে পারবো। আজকে I think it has been an illuminating talk. Thank you Anirban da for beautifully explaining বিভিন্ন ভাবে. Thank you so much. থ্যাংক ইউ অনির্বাণ। আমারও তাই, হ্যাঁ খুবই মানে ভালো ডিসকাশন হয়েছে, এবং আমরা তো নেক্সট একটা সেশন পাচ্ছি, ফলে সেটার জন্য আমরা ওয়েট করি। আর থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকেও থ্যাংক ইউ অনির্বাণ দা। পাভেল, তাহলে we end this session. Okay, we end this session, right? Oh, thank you. Thank you all of you. We'll meet on Saturday again, next Saturday. Thank you. Meet on Next week 7 p.m. 15th of April, May, 15th of May.